all the bios of the speakers here today. But I wouldn't skip that part, which is so important, that I would like to introduce the three guest speakers here. First of all, Mr. John Sculley, the legendary CEO, former CEO of Apple and Pepsi. Mr. Wayne Fishburne, who is the partner of Cooley Law Firm. And last but not least, Sunny Vu, who is the co-founder of Misfit Wearables. I guess starting off, I would like to have a question, which I'm sure a lot of audience here are wondering. Why are you here in Vietnam? What do you bring to Vietnam with you? First of all, I'm very, very happy to be here, particularly this evening with the students. I'm here in Vietnam because I think we have the opportunity to do something here that many people would expect to happen first in Silicon Valley, but it's actually going to happen first here in Vietnam. And what is exciting about that is that since I left Apple 20 years ago, I have dedicated my time to being a mentor to serial entrepreneurs. The relationship starts with friendship, and then it develops into business partnership. But I'm very, very fortunate to work with some of the most talented entrepreneurs in the world. Everything I do involves high technology in some fashion, and it involves transformational moments in high technology and the way it can impact society. And I'm working with Sunny Vu, who is extremely well known in the high-tech world in the United States. And Sunny Vu asked me to be a co-founder with him of Misfit Wearables. We began as friends, and we have expanded into business partners. And what excited me about coming to Vietnam was Sunny's vision, that he said everyone goes to Asia after they have created the sophisticated technology in Boston, in Silicon Valley, and they go to Asia to outsource the less important parts of the development. He said, I want to do something different, Sunny told me. He said, I was born in Vietnam. My family's and cultural connections are in Vietnam. But I also grew up in the United States. I went to university, Sunny said, MIT, where he got his PhD. And he said, I want to put the highest technology development of Misfit Wearables in Vietnam. Not just the outsource, but the development of the most sophisticated, most creative part of the technology of Misfit Wearables. And to the best of my knowledge, that's never been done before. It's always been the reverse. The highest technology would be developed in America, and then it would be outsourced to be able to support that technology in Asia. So I said, Sunny, why do you want to do that and take that chance in Vietnam when no one's done that before? He said, well, I believe that we have unique talent in terms of mathematics, in terms of computer science. He said, I believe we can attract some of the brightest people to want to be part of this. And they would be people who may have won science awards, they may have had academic success. That Vietnam is a very competitive culture in terms of the focus on engineering and science and mathematics. And he said, I really believe we can find the talent pool to do what I want to do. Well, I reflected on my own experience 30 years ago. And when I was asked by Steve Jobs to join him at Apple, he was developing the Macintosh computer. It was still in the process of being created. It was still
almost 2 years away from launch as a product. And the average age of the entire Macintosh team was 22 years old. The youngest person on the Macintosh team was 14, Chris Espinosa. He was so young that he couldn't drive a car. Steve Wozniak would pick him up at the bus station and bring him to the office. And it was very clear as I got to know the Mac development team that Steve was creating something that he had in his own personal vision, but he was doing it with the new generation. Well, now those 22-year-olds are 52 years old, so they're no longer the new generation. And the things we were doing back in the 1980s was the beginning of the personal computer revolution, bringing graphics and ease of use to personal computers. What is exciting today is that the revolution that is just beginning, I believe, is more important than the ones we were working on 30 years ago. For those of you, and I think it's a very large number of you who have a technical background, you're familiar with what's going on with cloud computing. And we have been living in the computer technology world with a linear progression of improvement of processing power based on Moore's law. So that we can predict in a very consistent way what the processing power of microprocessors are going to be for the next decade. And the era that we are just entering now is no longer linear growth. We're moving into exponential growth. So exponential growth, 3, 9, 81. The growth curve is an ascending curve, which means that the level of processing power is growing much, much faster than Moore's law. I was recently with the chief architect of Hewlett-Packard, and they were describing what their plans are with blade servers for cloud data centers. And they said, today we put a few hundred processors on a blade server. They said our next generation will be 10,000 processors on a blade server. These have to be low power, obviously. The next generation of storage is using Apache Hadoop framework, which enables us to bring the cost per gigabyte down from $5 US to 25 cents per gigabyte. The adoption of virtualization means that we're increasing the capacity utilization of cloud centers from data center utilization of 25% typically to over 60% utilization with virtualization. So then you combine virtualization and the expansion of many processors, low-powered processors onto cloud centers, and then you add to that almost unlimited capacity for storage. One of the companies that I'm chairman of, we sell cloud data centers, so I'm quite familiar with it. We'll sell $300 million worth to one company with a name you would all recognize just this year, and we're just one of the vendors selling that kind of equipment. So I get to see what's going on in cloud. You know what's going on with mobility, how rapidly that's growing. There are 5 billion cell phones in the world today. But the really interesting thing is that while there are 5 billion cell phones today, the forecasts are by 2020 that there will be 20 billion connected devices over the internet, wirelessly connected over the internet. So if there are only 7 billion people on the planet, and you have 20 billion connected devices wirelessly by 2020, means the majority of them are going to be machine to machine. And that really means sensors. And so we have the development of sensors,
which I'd say sensor technology today is very comparable to what microprocessor technology was 30 years ago, meaning that processors weren't very powerful 30 years ago. They weren't particularly sophisticated, and yet processors are extremely powerful today. So we're just at the beginning era of sophisticated sensor technology. We're just at the beginning era of incredibly powerful cloud computing systems. The big consumer companies are leading the innovation into enterprise: Amazon, Apple, Facebook, Google. And now you start to step back and say, why does Sunny Vu want to come to Vietnam with Misfit Wearables? Well, Misfit Wearables is focused on the most important market in the world: healthcare. Healthcare in the United States is a $2.6 trillion market. That's several orders of magnitude larger than the computer industry when I joined it. And healthcare is increasing in costs at an unsustainable level, 9% growth per year in the US. Completely unsustainable. It will be 20% of the GDP, the gross domestic product, by 2020. It's impossible to pay for it. All of the politicians in the United States are focused on, who's going to pay for what. They aren't thinking about how do we actually reduce the cost of delivering even higher quality healthcare. One of the ways of doing that is to be able to use sensors that can track vital signs of millions of people in real time and be able to take that data from sensors and to wirelessly transmit that via smartphones up into the cloud. The amount of data that you can create with even a small population using sensors is in the petabytes, ultimately zettabytes. So just comprehending the amount of data that has to be manipulated. The only way you can manipulate that data is you have to have incredibly sophisticated big data analytics algorithms. And so what Misfit Wearables is focused on is moving us, and Sunny will tell you about this, to the next generation of wearable sensors, and to move us to an era of big data analytics that can be able to analyze this data, which means that people will be able to be alerted when they are at risk for a stroke. You'll be able to not only manage population groups in terms of the medical loss ratio, which is important to insurance payers, but you'll be able to manage ultimately down to the individual patient. So this is the most exciting thing I can imagine to be a part of. And Sunny will tell you more about his vision, but I wanted to give you the context of why it's so exciting for us to be here in Vietnam, because not only are we here to talk about the most ambitious project really for technology, but also the fact that Sunny has chosen Vietnam as the place where he wants to do the most innovative technology. What was comparable to Steve Jobs creating the Macintosh with less than 100 people, average age 22. The creation of Misfit's technology is going to be done by a very, very young group of people. Some of you hopefully will, maybe be a part of that. The important thing, I think, for all of you, even if you're not a part of Misfit Wearables, is that I believe that part of the success of Silicon Valley, of Boston, and other technology centers in the United States is we have so many great role models. We can point to entrepreneurs who have done it with great success. And we have a talent pool that we can draw upon. So I think what is needed in Vietnam, and I'm certainly not an expert on Vietnam, but I think what's needed here is role models and mentors and opportunity to work on incredibly challenging
projects and the chance to work together with incredibly talented people. So that's what makes it so exciting for us to be here in Vietnam, and why it's particularly exciting to be with you as students, because you are the ones who are going to change the future. 30 years from now, someone in this audience will be sitting at a table as we are today, talking to another generation of students, telling them the incredible stories of what was developed in Vietnam and the things that you were a part of that changed the world. And as you get older, you'll discover that those memories and those stories and the chance to participate in things that change society are the most wonderful experiences that anyone could expect to have. You discover as you get older that making money is not the destination, it's the consequence. The destination is changing the world. The consequence may be making money. I can tell you all the time that I spent with Bill Gates and Steve Jobs. Remember, I knew them when they were 26 years old. We never talked about money. It never came up. Steve had no interest in money. But as he used to say, he wanted to make a dent in the universe. And that's really what life is all about, making a dent in the universe. May I take this chance to translate into Vietnamese, but I'm going to synthesize. Xin phép các bạn là mình dịch sang tiếng Việt để mọi người cùng hiểu với nhau. Thì ngày hôm nay John Sculley đến với Việt Nam muốn đem với các bạn một câu chuyện mà đáng lý ra là phải diễn ra ở thung lũng Silicon Valley. Một câu chuyện này là một câu chuyện rất là ngược đời, là cái điều kỳ diệu đó là diễn ra ở Việt Nam trước khi diễn ra ở Silicon Valley. Như các bạn cũng biết, anh Sunny thì cùng sáng lập công ty Business Wearables với lại John Sculley. Thì thông thường thì cái cách mà diễn ra cho cái sự phát triển công nghệ trên thế giới thì thường những cái sản phẩm về công nghệ mà phức tạp phải được sáng tạo trước ở thung lũng Silicon Valley, và sau đó người ta đem đến châu Á chủ yếu là để gia công và đưa những cái việc công việc development thường là không có phức tạp bằng về các nước châu Á. Anh Sơn thì có một cái hoàn cảnh khác là anh sinh ra ở Việt Nam nhưng mà lớn lên thì ở Mỹ, theo học trường MIT ở Boston. Và anh Sơn có một cái ý tưởng đem đến với lại John là Việt Nam có một cái tiềm năng cho R&D chứ không phải là gia công như là những gì mình thường thấy. Và cái việc mà đưa cái đội ngũ R&D về Việt Nam, đặt tại Việt Nam, đó là một điều chưa bao giờ diễn ra trước đó. Khi mà John hỏi là tại sao anh tin vào điều này thì anh Sơn có chia sẻ là vì anh Sơn tin vào cái tài năng đặc biệt về computer science của các bạn ở Việt Nam, và tin rằng ở đây anh sẽ tìm thấy những người thông minh nhất, và đặc biệt là những bạn mà có những cái khả năng cũng như những cái giải thưởng mang tầm quốc tế. Và trong cái nền văn hóa của Việt Nam thì rất là coi trọng việc học, nên anh tin là cái khả năng phát triển của các bạn ở Việt Nam không thua kém gì ở Silicon Valley. Lúc đó thì John Sculley với một cái kinh nghiệm là 30 năm làm trong lĩnh vực về công nghệ, thì ngày trước khi mà Steve Jobs khởi nghiệp với Apple với dòng máy tính Macintosh, thì nguyên một cái team để mà phát triển Macintosh lúc đó thì cái tuổi trung bình là 22 tuổi. Trong đó có một anh bạn chỉ mới có 14 tuổi, và 14 tuổi thì không biết lái xe, nên có khi là Steve Wozniak phải đến đón để đưa đến công ty và làm việc. Và chính điều đó John vẫn rất tin là khi có một cái cuộc cách mạng về công nghệ, nó phải bắt đầu từ những người trẻ. Cách đây 30 năm, vào những năm 80, cuộc cách mạng đó là cuộc cách mạng về personal computer, máy tính cá nhân. Và ngày hôm nay thì một cái cuộc cách mạng khác sẽ diễn ra. Như các bạn ở đây dân công nghệ đều biết là mình đang bước vào một cái thế kỷ mới của cloud computing, điện toán đám mây. Và
như các bạn cũng biết, ngày trước ai cũng nghĩ đến định luật Morse là cái khả năng processing power là sẽ tăng theo cấp số cộng linear, nhưng mà điều đó hiện nay đã chứng minh là sai. Chúng ta đã tăng theo cấp lũy thừa rồi. Ngày trước thì hiện tại thì cái giá cho 1 GB là 5 đô, thì trong tương lai sẽ kéo xuống còn có 25 cent, và cái hiệu quả sử dụng từ 25% trong tương lai sẽ phải tăng lên tới 60%. Một xu hướng khác nữa là về công nghệ điện thoại di động. Như các bạn cũng biết là hiện tại trên thế giới thì người ta sử dụng 5 tỷ cái máy điện thoại di động, nhưng mà dự đoán là năm 2020 thì sẽ có 20 tỷ các công cụ mà sẽ được kết nối với nhau, như là iPad, iPod, chứ không chỉ dừng lại ở điện thoại di động. Vậy thì lúc đó mở ra một cái kỷ nguyên mới là những kỷ nguyên về sensor, máy tính kết nối với máy tính. Vậy thì thời điểm này khác với 30 năm về trước, nhưng nó mở ra một cuộc cách mạng mới là cuộc cách mạng về sensor. Vậy thì tại sao Sony Vũ đến với Việt Nam và có Misfit ở đây? Đó là vì team này họ chú trọng vào lĩnh vực y tế, họ chọn ngành là y tế. Vậy thì tại sao chọn ngành y tế? Thì ngành y tế hiện nay chi phí của nó lên tới 2.600 tỷ đô một năm, và nó gấp nhiều lần so với chi phí của ngành công nghệ máy tính. Như các bạn cũng biết thì ở Mỹ người ta đang rất đau đầu về cái giá chi phí cho y tế hàng năm là tăng đến 9%, và trong năm 2020 là sẽ chiếm 20% GDP của nước Mỹ. Thì mọi người cứ tìm ra các câu hỏi là vậy thì ai sẽ trả cho cái chi phí đó, nhưng mà có một câu trả lời khác là làm sao để giảm cái chi phí về y tế này. Thì chi phí về y tế này có một cách giảm rất hiệu quả, đó là thông qua cái công nghệ mới là làm sao để thu thập được những cái thông tin về sức khỏe từ con người real time, là ngay lập tức, ngay tức thời, và đưa nó lên cloud computing. Vậy thì đòi hỏi một cái khả năng, đó là khả năng xử lý về data và phân tích data như thế nào. Và câu hỏi đó là câu hỏi đặt ra cho các bạn trong team Misfit. Các bạn sẽ giải bài toán này như thế nào và sẽ mở ra một cái thế hệ mới cho một cái nền công nghệ về sensor như thế nào. Điều này đem đến cho John một cái sự rất là hứng thú khi đến Việt Nam. Mọi người có thể nghĩ đây là một cái dự án đầy tính tham vọng, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó, mà đó là một cái sự lựa chọn về Việt Nam. Vì trước đây nếu Steve Jobs đã tạo ra Macintosh với một đội team ít hơn 100 người và hầu hết chỉ khoảng cỡ 22 tuổi, thì một cái tầm nhìn của John là một cái sự cách mạng mới sẽ phải nằm trong tay các bạn trẻ. Thì thành công thì thường xuất phát từ Boston hoặc là thung lũng Silicon Valley, nhưng mà điều quan trọng nhất là làm sao nền công nghệ này có thể phát triển ở Việt Nam. Điều quan trọng nhất là phải có một cái gương điển hình, vì ở đây chúng ta có rất nhiều những tài